it's so good that the way it ended, aku nak campak popcorn ke screen now. But this is fresh in a good way. So yeah, be prepared for that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up my good people? Kita sekarang berada di TGV Utama. Baru saja lepas menonton filem Spider-Man Across the Spider-Verse. Filem Spider-Man Across the Spider-Verse is the magnificent sequel untuk Spider-Man Into the Spider-Verse. Really magnificent. Everything everywhere all at once explains about multiverse more in depth. Lebih baik daripada Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lebih baik daripada any kind of movie yang menceritakan tentang multiverse dan sebagainya, even mungkin setaraf dengan series macam What If kan. And for this film Spider-Man Across the Spider-Verse, macam mana dia explain tentang multiverse konsep tu cuma bukan daripada skop yang besar, daripada skop Spider-Man saja, Spider-Verse saja. And benda tu buatkan kita rasa menarik tau, buat benda ni rasa lebih fresh untuk kita sebab this all about Spider-Man. All about Spider-Man, bukannya tentang karakter-karakter lain. It's all about Spider-Man. And even Stanley pun cakap about this thing kan. Macam Spider-Man is the karakter yang paling closest dengan kita, especially untuk remaja dan sebagainya. And the way mereka sampaikan tentang Spider-Verse, multiverse, timeline dan sebagainya is very interesting dalam cerita ni. First thing first, aku suka dia punya plot twist dalam cerita ni. Plot twist dia sangat-sangat padu and mungkin korang semua tak expected langsung benda tu datang. Dia just datang out of nowhere. Macam, apa ni? Terus confused terus. Okay. And second thing, memang benda ni memang tak boleh nak deny. The cameo also memainkan peranan yang penting lah untuk membuatkan filem Spider-Man Across the Spider-Verse ni sangat-sangat menakjubkan. Cameo yang korang tak expect pun ada dalam cerita ni. Okay. So, tiga, apa yang best adalah dia menyentuh hati. Walaupun cerita ni even Into the Spider-Verse dia dah sentuh hati kita macam mana Miles struggle untuk menjadi seorang Spider-Man, but this time dia menyentuh lagi dalam, lebih in-depth tentang it's not about how to be a Spider-Man, it's about how you wear the mask of Spider-Man. Yes. For me, I'm really looking forward lah untuk Miguel O'Hara dalam Spider-Man Across the Spider-Verse ni. Sebab dalam Spider-Man Into the Spider-Verse pun even dia muncul just a glimpse saja, benda tu dah buatkan orang rasa macam, oh damn, Spider-Man 2099 akan ada dalam Spider-Man Across the Spider-Verse kan. But this time he is such a perfect antagonist, walaupun bukannya main villain untuk Miles Morales, tapi dia ni adalah perencah yang pedas tau dalam cerita Spider-Man Across the Spider-Verse ni, membuatkan filem ni stand out very well. Dan kalau nak cakap pasal Gwen kan, memang Gwen dia still a few spotlight dalam Spider-Man Across the Spider-Verse, but dia tidak menenggelamkan Miles Morales sebagai the main character untuk Spider-Man Across the Spider-Verse. And for me, it is very fresh. Highlightkan tentang Gwen Stacy, highlightkan tentang Miguel O'Hara, highlightkan tentang Spider-Man 2099 and even the Spider Society. So for me, it's very balanced. It's very proper untuk Miguel O'Hara, untuk Miles Morales and even Gwen Stacy sendiri. Top 3 hits. I think tak ada langsung. Tak ada langsung. For me, I enjoy walaupun cerita ni dia buatkan kita rasa macam hanging sikit tau. Tergantung sebab this is a fresh type of storyline. Even for me personally, to be honest, cerita ni sangat bagus menceritakan tentang multiverse, better than kalau korang suka Doctor Strange Multiverse of Madness tu, buang tepi. This is multiverse punya filem lah. This is the multiverse film. And for me, mungkin lepas tengok 2-3 kali kita akan dapat observe lah dia punya kekurangan, tapi it's not a major one. It's not a kekurangan yang sampai membuatkan cerita ni tak best. No, there is no kekurangan ataupun lacking untuk Spider-Man Across the Spider-Verse. Agenda tak ada. No, agenda pelangi tiada. Kita tak buat dalam Spider-Man ni, kita tak buat benda-benda macam tu. No, it's a no. Okay, I have a theory lah about this thing tentang The Spot ni. For me, I think The Spot is a secret villain untuk Spider-Man Across the Spider-Verse. And surprisingly, I don't think that The Spot membuatkan orang takut dengan karakter ni. Sebab dalam Marvel Comics, The Spot hanyalah karakter badut saja, walaupun dia dikenali sebagai super villain. But the way macam mana dia, writer presentkan this character, The Spot ni, dalam Spider-Man Across the Spider-Verse, super. Chef kiss. Walaupun dia tak dapat screen time yang banyak, ataupun dia tak dapat menunjukkan dia punya impact kepada cerita tu lebih besar,
Tapi ini pun dah mencukupi. The sport is very very impressive dalam filem ni. Favorite character for me is dah cakap banyak kali about this thing. Favorite character Scarlet Spider, Ben Reilly. And after watching this film, I surprised dengan macam mana Ben Reilly involved di dalam Spider-Man Across the Spider-Verse, because I thought he is just a cameo, just like another character. Now he brings something to this movie. Favorite moment, I think is about plot twist lah, basically. Plot twist. Final rating untuk Spider-Man Across the Spider-Verse. Kalau untuk Into the Spider-Verse, aku bagi 9.6. And untuk Across the Spider-Verse, I give it solid 10 over 10. Solid 10 over 10. And Spider-Man Across the Spider-Verse is magnificent. You should watch it, bro. You should watch it. Okay? First kali, Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan. Reaksi satu ayat. This is what a multiversal story should look like. #MCU. Dengar tu pagi. First kali aku rasa tante yang lain pun dah sebut ni, is so damn gorgeous. Aku rasa every frame is a different piece of artwork. Kalau kau tengok macam cerita Arcane kan, cerita Arcane tu, series Arcane, orang kata every episode, every screen, every frame is gorgeous, is an artwork, betul. Tapi this movie, every frame is a gorgeous different artwork. It's like you're going through a museum of fine arts, and macam-macam, your senses are all over the place in all the good ways. Tu number one. The second thing is that this is why we love comic book movies, and all the cameos and Easter eggs and callbacks galore. Macam without spoiling anything, if you play the video games, you're gonna notice something from the video games. Kalau kau baca Golden Age, Silver Age comics, kau akan nampak something from those times. Heck, kalau kau peminat MCU pun, there's gonna be many things yang callbacks to those different punya movies and series juga. If you're a Marvel and comic book fan in general, kau akan suka gila this factor yang aku tengah ulaskan ni lah. The final one, as much as aku suka No Way Home, such a good movie, and as much as aku suka the first Spider-Verse pun, and they tell quite a good story pasal multiverse and variant semua kan, but aku rasa this second Miles Morales movie ni tells the best multiversal story in terms of stakes and scale. So sepanjang aku tengok this movie, semakin best movie ni, semakin aku geleng kepala. Tahu kenapa? So aku dah fikir, this is what Kang punya perihal should be. This is what Phase 4 should have been. But instead, semuanya, benda yang aku nak tengok jadi pada Kang is happening in a goddamn animated Spider-Man movie tau. So it's a good thing, but I'm so frustrated. Okay, this movie is near perfect lah, memang best lah. So just disclaimer, benda yang aku cakap ni is nitpicks lah. They are not movie breaking, experience breaking, but it's just nitpicks. Number one, macam aku selalu cakap, I am a sucker for good antagonist. Orang jahat yang bagus makes a movie for me better than a protagonist lah. So the way the movie ended, ni just spekulasi, I'm a bit let down if this is going to be the main antagonist of the trilogy. Aku cakap macam tu je lah. Korang tengok, korang akan faham lah. So that's number one. I said, aku baca komik, and there are some other guys who aku hope would have filled that role. Doesn't look like that for now, but the third movie might surprise us. So we'll see. Like I said, nitpicks. The second nitpick is that aku rasa korang semua akan setuju once kau dah tengok movie ni, the ending itself. Bila ending tu, kau macam nak campak popcorn dekat screen. I know, but man, it hurts, man. Yes, this is our Empire Strikes Back moment. But like I said lah, this is a nitpick. But since I have to come up with three, so to speak, aku punya initial emotion at that point of time is like, no, you're not gonna do this to us. Sia.
The last thing, yani again it's a nitpick, but also preparation for fans. I'm gonna give it straight to you. The first, I say the first half hour of the movie, first 40 minutes tu is very very slow. So dia sangat slow pace, but dia ada lah payoff dia. Dia slow pace yang bersebab is more to setting up the conflict, setting up the characters and so on. So tahan kejap, there won't be that much important action in the first half hour or so, but as a whole experience will be worth it. Tapi kalau aku nak kena nitpick, it starts a bit slow. Wow, aku boleh cakap it's a near perfect comic book movie lah. So man, I'll just have to give it a 9.5 man. Aku rasa this is the highest movie yang aku pernah rated sepanjang aku jadi panelis untuk Buzzpop. 9.5 out of 10. It's a very excellent movie. You need to see it on a giant screen. Kalau kau tunggu keluar Netflix, tunggu nak tengok kat mana, memang you will kick yourself out. Seriously, check this out at the cinemas. Don't miss it. This is the definitive multiversal comic book movie of our generation. Go see it, guys. Seriously. Thank you. Reaction lah sebenarnya bila aku keluar daripada filem ni. That's a literal sebab filem ni akan membuatkan korang keluar dengan keadaan yang terkejut, dengan keadaan yang terpinga-pinga. Aku fikir the importance of holes. Holes are important, man. Everything happen in this film because of holes. The first one is the story. The story is too damn good untuk kau tak perlu bergantung pada nostalgia beat, pada cameo apa yang ada yang cuba nak dibuat oleh masing-masing filem. Aku boleh katakan story untuk dalam filem ni dan juga konflik tentang multiverse membuatkan isu multiverse dekat dalam multiverse of madness dengan isu multiverse dekat dalam No Way Home sangat-sangat epic. Jadi sangat epic. Jadi macam kau rasa macam the stake is not that high tu dekat dalam filem. The stake is high dekat dalam filem. Second one yang kedua is the spider people. Banyak spider people sampai kau tak dapat tangkap. Which is dia cerita dia memang laju. Dia memang laju. Dia laju. Kau akan tonton lagi sekali dekat dalam Blu-ray ke apa ke. Dan kau akan pause untuk tengok details. The third one is the animation. The animation bayangkan dekat dalam filem Spider-Man Into the Spider-Verse pun dah macam groundbreaking. One of the pioneer 2.5 minute animation yang membawa kepada semua animation nak buat 2.5 minute. This Spider-Man Into the Spider-Verse menang Oscar dengan animation dia. Tapi yang itu they go beyond lagi. 9 jenis animation dan dicampur dengan animation yang lain juga. So macam tu buat kau tertanya macam this is the right way. This is the right way to do filmmaking nowadays. Is this the right way? Adakah ini caranya untuk kau teruskan filem-filem bergenre superhero supaya kita dah tak ada rasa superhero fanatik lagi? Aku rasa filem ni this is me being petty lah. Aku rasa filem ni patut tambah lagi 30 minit. sebab dia di cliffhanger. Dia di cliffhanger. So macam aku rasa kau habis macam tu je. Macam tu je. Potong aku agak pegang sebab tahun ni je, dalam tempoh sebulan ni je 2 kali aku dapat cliffhanger. Satu dalam past tense. Dalam Spider-Man Across the Universe. But aku rasa tak ada hate banyak sangat pun berkenaan filem ni. So far, maybe sebab the story is too dark walaupun ada komedi, but we as an adult, kita sebagai orang-orang dewasa yang membesarkan Spider-Man will really love this film. So aku tak ada nak fokus pada hits, just that aku terkilan tu bila cerita dia tergantung. But I understand they have to do it like that sebab kalau tak sempurna juga filem ni kan. And of course we have to wait for Spider-Man Beyond the Spider-Verse pula. So bulan Mac tahun 2024. Tahun lagi. MCU korang kalau korang pandai kan. Aku tak tahu lah macam mana korang nak buat. Aku macam boleh nak anggapkan this is how MCU should handle the multiverse story dekat dalam phase 4 dengan phase 5. Sebab kita nampak phase 4, phase 5 tak banyak ada touch pasal multiverse tau. Sampai aku nak ambil filem ni, aku nak letak dalam MCU. This is part of the multiverse. They should connect this film to Secret Wars. Ke dalam tu. Tapi aku faham lah benda tu susah nak jadi kan. Sebab MCU is MCU, Sony is Sony. Dia punya style memang kepala masing-masing. But damn, Sony memang kau bagi tamparan lah pada MCU. Aku rasa macam
Kalau korang tak buat filem Craven tu ke, filem Morbius ke apa ke, korang orang memang jatuh cinta kat korang lah Sony. Fokus kat Sony Animation je lah. Okay, ni pengalaman aku lepas aku tonton. Aku jumpa kawan aku. Aku jumpa actually ni Satis Warren sebenarnya, salah seorang pelakon projek Konsil kan. Dia pergi dengan macam anak-anak dia kan, anak saudara dia aku tak sure. He really love the movie, tapi dia kata macam anak-anak dia tidur. So daripada situ aku dapat tangkap lah, okay, there's a possibility ada budak-budak yang kurang faham filem ni, sebab the concept of multiverse is too complicated, but still easy to understand. Tapi it's not really kid friendly. Bukan kid friendly, dia bukannya kiddie like punya storyline tau. Dia tak ada pasal hanya kerana cinta boleh menyelamatkan dunia. Ada. No way, much more kids than Across the Spider-Verse ni. So yeah, boleh bawa budak-budak mungkin akan kadang-kadang, tapi dia buat malam kan, mungkin sebab budak dah ngantuk. Tapi cuba bawa anak-anak korang ke apa ke, sebab the animation is really cool. Kalau korang, kalau korang ada anak perempuan, mungkin anak perempuan korang akan suka watak Spider-Gwen. Kalau korang ada anak lelaki korang mungkin akan suka watak Abigail. Ada entity sync tak? Tak ada. So far tak ada. Satu macam announcement je lah, tapi patut tak ada. Memang tak ada. Sampai ke ujung memang tak ada. Rating aku untuk filem ni because ni adalah rating yang fresh sebab aku keluar dari wayang. Aku tak pastilah sama ada rating ni akan memberikan efek pada masa akan datang ke apa ke, sebab ini baru filem yang kedua. Aku tak tahu kalau aku bagi rating setinggi ni macam mana pula aku nak bagi rating untuk filem ketiga nanti kan, kalau dia berjaya lagi besar. Tapi I don't care. I just give this film 10 out of 10. It's really good. 10 out of 10. Kalau boleh aku nak bagi ni the infinite rating out of 10. Spider-Man. Asal sini. Tengok, dia nak punca.